Assalamualaikum, selamat petang. Saya Dr. Maizah Ramli. Sesi untuk paper JIF 317/JIF 423 Atomic Physics. Sebelum ni paper ni dihandle oleh Prof. Hanafi. So untuk sesi akademik 2017-2018 saya akan mengambil paper ini. So far kita ada 3 dates untuk web conference. Untuk hari ini 23 bulan 9 dan seterusnya pada 11 November dan pada 30 Disember. Okay. So untuk 11 November dan 30 November kelas ni adalah pada pukul 8 hingga 9 pagi. Okay, course ni mengandungi 3 kursus unit. So ini boleh diperolehi daripada course planner. So saya just go through it a little bit only. Okay, so it consists 3 topik. Okay, so kita akan masuk topik pertama, structure of atoms. Yang kedua adalah hydrogen atoms dan 3 adalah atomic physics. So basically these few chapters yang akan kita olah dalam kelas nanti. Okay. So time to time saya akan menambahbaikkan nota. So mungkin akan ada perubahan. Okay, assignment. Currently will be 2 written assignment. So roughly deadline saya bagi 20 Januari 2018 dan assignment kedua dalam 15 April 2018. So if there's any perubahan, so saya akan inform. So semua assignment ni perlu dihantarkan secara terus ke dalam e-learning portal yang mana saya akan buka satu folder untuk assignment. Okay. Dan continuous assessment kita akan buat ketika intensive course. So part to be examined adalah chapter 1 saja, chapter 1. Intensive course will begin from 22nd January 2018 sehingga 10 Februari 2018. So contributions of coursework and final examinations. The durations of the final examination for this course is 3 hours. The grade for this course adalah assignment 10%, continuous assessment yang 20%. So assignment since kita ada 2 assignment, so each assignment akan contribute 5%. So total for the coursework adalah 30%. Okay. Then final exam adalah 70%. Okay, there's a few reference book yang boleh digunakan. Basel and Shah, Concept of Modern Physics. So mostly buku ni adalah based pada buku Modern Physics. Buku Anderson, yang ni lebih lama sikit lah. Okay. Dan untuk kuliah ni kebanyakannya saya merujuk kepada buku Thornton and Rex, Modern Physics for Scientists and Engineer. Okay. So currently saya check from the portal. So around 5 student yang berdaftar untuk paper ni. Okay. So that's all for introduction. So saya akan masuk untuk chapter 1, Structure of Atoms. So here I list out around 7 subchapter, Atomic Models of Thomson and Rutherford. So kita akan tengok sedikit mengenai model atom yang dihasilkan oleh Thomson dan Rutherford. Then kita go through a little bit Rutherford scattering, then classic atomic model,
dan also Bohr model. So di sini kita akan juga bincangkan sedikit mengenai Bohr model. Then success and failure of the Bohr model. And then characteristic of X-ray spectra and atomic number. Lastly, the atomic excitation by electron. So kemungkinan dalam hari ini kita boleh go through dalam 2 atau 3 subtopik. Okay. So maybe selebihnya saya akan continue dalam kuliah bulan November. Okay, structures of atom. So dalam tahun 1900, scientists indicate that atom was not a fundamental unit. So they say since too many kinds of atom. So terlalu banyak jenis atom, each belonging to a distinct chemical element. So okay. Dan atom dan electromagnetic phenomena ini were intimately related. Okay. There's also problems dalam balance. So certain elements can combine dengan some elements, tapi ada juga certain elements which is cannot combine with some elements. So this contribute to the study of the internal structure, internal atomic structure. Dan juga disebabkan oleh discoveries of radioactivity seperti X-rays, electron dan so on. Okay, so we go through a little bit basic properties of atom. Okay, atoms adalah microscopic size, so lebih kurang 10 kuasa negatif 10 meter. So it says visible light is not enough to resolve the detailed structure of atom. So kita tak boleh tengok detail structure atom ni secara visible light kerana saiznya lebih kurang 100 nanometer. Dan kebanyakan atoms adalah stabil. That means atom ni adalah bukan radioaktif. So kalau atoms ataupun unsur yang radioaktif, dia akan menghasilkan tenaga ataupun mengemitkan dia punya energi sehingga dia akan stabil. Okay, atom juga mengandungi negatively charged electrons but electrically neutral. So that means the atom with Z electron must contain a net positive charge of positive Z electron. So atom boleh emit dan absorb electromagnetic radiation. Okay. So dia kata because atom interact with EM radiation quite strongly, so it is usually used to probe the structure of an atom. So the particle of such electromagnetic probe can be found in the atomic spectrum. Okay, we go through emission spectral lines. Okay, a single atom or molecule in very dilated sample of gas emits radiation characteristic of a particular atom or molecule species. Okay, so dia kata satu atom tu dalam satu sampel gas akan emit radiation characteristic yang tertentu. Okay, so emission ni adalah disebabkan oleh the excitations of atom from their excited state. So that means excited state ni adalah tangga yang lebih atas. So the excited state should be tangga yang lebih bawah. So kalau kata excited state pada n equal to 3, so the excited stage, the excited of the atom station should be n equal to 2 and 1. Kosong tak ada. So the lowest one is 1. Okay. So contoh ini dia kata heating or passing electric current to the gas sample. So the atoms get excited into higher energy states. Okay, then when an excited electron in the atom falls back to the lower energy state, so dia kata apabila elektron yang excited tadi falls back, so patah balik ataupun dia go back to the lower energy state, so maksudnya they excited, so pada ketika ini electromagnetic wave is emitted, so akan terhasil electromagnetic wave. Okay, the spectral lines
kita boleh analyse menggunakan spectrometer. Yang ni you boleh google daripada YouTube. So boleh tengok mengenai alat spectrometer. So which is give important physical information of atoms by analysing the wavelength compositions and pattern of this line. Okay. So the light given, this is a line spectrum of atom. Okay, so it says the light given off by individual atoms as in a low pressure gas consists of a series of discrete wavelengths. So here we have a high voltage difference and here we have a low pressure gas. So here kita ada diffracting grating. So ini line spectrum dihasilkan. Okay. Ini cuma kita nak comparekan continuous and line spectrum. So continuous spectrum dihasilkan oleh glowing light bulb. Sini light bulb. Okay, so emission line spectrum containing heated gas. Okay, so kalau kira sini dari segi eksperimental dia atau susunan alat ni adalah sama. Kecuali di sini kita letakkan light bulb and di sini adalah lamp with heated gas. Okay, so di sini adalah screen yang menghasilkan cahaya daripada light bulb tadi. So kita adakan lens dan slit dan diffraction grating. Kalau tengok sini dengan sini, screen ni kalau tengok dia punya cahaya tu macam kembang. Okay. Kalau ini dia ada macam bertumpu pada satu jalur saja. So between jalur tu biasanya warna hitam. Okay. Tapi kalau ikut susunan jalur dia hampir sama dengan yang ni. Cuma yang sini dia macam kembang. Okay. Yang ni dia on the solid line. Okay. Okay, absorption line spectrum. So we also have a absorption spectral line in which white light is passes through a gas, macam tadi lah. Okay, so the absorption line spectrum consists of bright background crossed by a dark line that corresponds to the absorbed wavelength by the atoms and molecules. Okay, ini experimental arrangement for the observations of the absorption line of a sodium vapor. Okay. So di sini kita assume sebagai cahaya. Okay, walaupun tulisan. So ini adalah cahaya dilalukan kepada satu slit. Okay. So di sini kita ada penuh Bunsen dan kita vaporkan sodium. So sodium ni akan meluap, natrium chloride. So then yang cahaya tadi tu dia akan menghentam ataupun dikena kepada prisma. So prisma cahaya ni akan melalui lens dan hasilnya akan terhasil pada screen. So ini kita kenali sebagai D line of sodium. Okay. Okay, dan kita compare emissions and absorption spectrum. So it says the emitted and absorption radiations display characteristic discrete sets of spectrum which contain certain discrete wavelength only. Okay, so kalau tengok sini, maksudnya dia kata certain atom ni menghasilkan certain wavelength only. Okay, kalau tengok macam hidrogen ni dia hanya ada pada 1, 2, 3 dan 4 sampai sini. Kalau yang ni mercury banyak, neon ni lagi banyak. Okay. So untuk A ni adalah fingerprint emission spectral line. So yang ini adalah absorption line. Jadi kalau nak senang ingat, absorption line ni dia kembang. So absorption macam absorb air kan. So that mean spectrum yang dihasilkan adalah tidak bertumpul pada satu jalur yang tetap macam ni. Okay.
Okay, a successful atomic model must be able to explain the observed discrete atomic spectrum. So kita akan study two attempts to build. We are going to study dua contoh ataupun dua model yang describe atoms. Okay, atom pertama adalah model pertama adalah Thomson plum pudding. Okay, which is fails. Tapi walaupun fails, dia akan ada contribution juga. Okay. Dan yang kedua adalah Rutherford-Bohr model. So first Rutherford dulu menghasilkan model tu based kepada dia macam dia membangkang teori yang diberikan oleh Thomson. So dia hasilkan, tapi dalam Rutherford tu pula model dia hasil tu ada juga kekurangan sikit. So then comes Bohr. So dia repair ataupun dia menambah baik model Rutherford, which is succeed. Okay, so this is J.J. Thomson, 1856 hingga 1940. Dia adalah profesor atau di Cambridge. Dia discover electrons in cathode rays. He was awarded a Nobel Prize in 1906 for his research on conduction of electricity by bases at low pressure. He is first the person to establish the particle of natural electrons. And then it says, ironically, his sons and another renowned physicist prove experimentally electron behaves like a wave. So dia cakap sini electron ni behave sebagai particle. Tapi his son do some experimental later prove that electron behave like a wave. Okay, so kalau nak baca details mengenai Thomson model, boleh rujuk kepada Wikipedia pun boleh, and any other sources in the internet. Okay, so this source I take it from the Wikipedia. Okay, so Thomson's atomic model. So kita ada positive charge dekat belakang ni, yang colour biru ni adalah positive charge. So it says spread uniformly throughout a sphere the size of atom. While yang berterapung-terapung ni kita call plum pudding. So macam kuah puding tu kan. Yang kat atas yang cocktail tu is the fruit, electron embedded in the uniform background. So yang terapung tu, kalau kuah puding tu, you can say is this positive charge. Dan yang buah yang terapung dalam kuah puding tu adalah electron charge. Okay. So it says when atom is heated, electron could vibrate at their equilibrium positions. So electron tu akan bergetar pada kedudukan EQ dia. So then dia akan menghasilkan electromagnetic radiation. Okay, so the electron plum stuck on the pudding vibrates and execute SHM, simple harmonic motions. Okay, so electron at the EQ position akan vibrate based on the frequency V. Nak guna F pun boleh, V pun boleh. Okay, so V sini ada bukan hal laju sini adalah V sini adalah frekuensi. So equal to 1/2 pi square root K per dengan M. Di mana K adalah Z equal to 2 per dengan 4 pi and so on. So R ini adalah radius of atom. M ni adalah mass of electron. Okay, then from classical electromagnetic theory, we know that oscillating charge will emit radiations with frequency identical to oscillation frequency, seperti yang diberikan dalam formula ni. Okay, then plum pudding model ni predicts unique oscillation frequency. So radiation with frequency identical to the oscillation frequency. That means light emitted from the atom in the plum pudding model is predicted to have only one unique frequency as given in the previous slide lah yang kita belum belajar tadi. So maksudnya dia hanya memberikan satu frekuensi saja. Okay, based pada plum pudding model ni. So therefore prediction ni has been falsified. So it says wrong, tak salah. Sebab dia kata light spectra from all atoms
mempunyai sets of discrete spectral lines. So dia mempunyai spectral line tertentu which is correspond to many different frequency. So that should be the atom have many frequency, not just one frequency. That's why Plum-Pudding model ni ditolak. Okay, so experimental verdict on the Plum-Pudding model. Theoretically, one expect the diffraction angle of the scattered particles should be small, around 1 degree only. So this is a prediction of the model that can be checked experimentally. So Rutherford was the first one to carry out such experiment. Okay, yang ni kita akan go through a little bit. Okay, so ini di tengah ni adalah nukleus. So bila satu atom atau elektron lalu, dia akan tidak menghampiri elektron nukleus tu. So that's why dia punya graph tu macam beranjak sikit. So lagi tinggi Y ni, maknanya lagi jauh ataupun di luar, jauh daripada kawasan nukleus, so dia akan bergerak lebih hampir pada garis lurus. Kalau macam ni dia agak dekat dengan nukleus, that's why dia macam scatter sikit je. Okay. So nanti kita akan go through juga, ada yang 180 darjah. So that mean elektron dia akan hentam kepada nukleus dan terus patah balik. That mean 180 degree scatter. Okay. This is experiment Giger and Marsden. Okay, satu gang dengan Rutherford juga. So kita ada alpha particle source dihentamkan kepada metal plate. So ini kita ada lead plate untuk pemisahkan dia. Dan di sini kita ada mikroskop ataupun detektor untuk tengok kadar scattering. So it says here Rutherford, Giger, Marsden conceived the technique to investigate the structure of matter by scattering alpha particles from atoms. So they show that many alpha particles were scattered from the thin gold leaf targets at backward angles greater than 90 degrees. This is Ernest Rutherford. Okay, so ini sumber ni details boleh dapat daripada Wikipedia, easy source. Okay, but I just want to get just briefly regarding Ernest Rutherford. Okay, so he's a British physicist. So dia pun menang Nobel Prize in Chemistry, and he's a pioneer to the field of nuclear physics. And his research, with his research and development of the nuclear theory of atomic structure, he was born in New Zealand, quite far away. Okay, I mean not in the Europe countries. So teaches to many physicists who also later become a Nobel Prize laureate. Okay, this is Rutherford experimental setup. So there's a alpha particle source used to be scattered from the atoms from the tin foil. So ini adalah alpha scattered. So this is lead skin. Okay, so elektron ni akan hentam kepada gold foil target here, dan dia akan berselekan sama ada patah balik ataupun ke belakang. Okay, so this is the screen ataupun detector. So scattered alpha particles are detected by the background screen. Sorry. Okay, so Rutherford, scattering experiments help us to study matter that are too small to be observed directly. So it says there is a relationship. So there's ada berkaitan di antara impact factor. So here is the impact factor and the scattering angle. Kalau tengok sini scatterer, so ini we can assume as the Z1, Z2. The gold foil. Okay, so yang ini kedudukan dia adalah pegun ataupun kosong. Apa ni, dia punya speed adalah kosong. So there's an electron here, so dia akan lalu. Okay, so kadar dia terpesong ni, scatter ni, bergantung kepada berapa jarak dia dengan
nucleus ni. Okay. So it says here, apabila B adalah small, that mean bila B adalah small, dia akan lebih mendekati kepada nucleus ni. So bila B adalah small, so R juga adalah small. So that mean the theta akan jadi large. That mean dia akan backscatter lagi tinggi. Okay. Kalau R ni tinggi, that means somewhere here. So B also tinggi. So mungkin dia tak, kalau masa yang R rendah, small tadi, dia akan pergi sini, mungkin dia lantun balik macam tu. Okay, kalau R ni lagi tinggi, so dia akan mungkin just terpesong sikit saja. Okay. Okay, so here it says any particle inside the pi b naught kuasa 2 will be similarly scattered. Okay, then kita ada fractions of incident particle, which is the target area exposed by scatterers per dengan total target area. Then kita ada numbers of scattering nuclei per unit area, which is NT, so equal to this equation. So P is the ketupatan yang biasa diberikan density bahan yang digunakan. This is number Avogadro, and M ni just kita convertkan kepada nombor ni. Okay, so unit adalah atoms per centimeter kuasa 2. Okay. Okay, so in actual experiment, so a detector is positioned from theta to d theta. That means detector ni tidak duduk pada satu kedudukan saja. Biasa dia akan digerakkan. Okay, so mungkin daripada 0 degree sampai ke 90 degrees and so on. Okay, maksudnya daripada sini dan ke sini. Okay, ataupun 180 degrees. So this also corresponds to the incident particles between B and B d theta, d B. Okay, then you will get n theta menggunakan formula ni. Okay, so theta total 6.8 degrees, even if the alpha particle scattered from 79 electrons for all 79 electrons in each atoms of gold. So the experimental result were not consistent with the Thomson's atomic model. Therefore, Rutherford proposed that an atom have a positively charged core. So positively charged ni duduk di tengah, and then surrounded by the negative electron seperti berikut. Okay. So Rutherford saw some electrons being bounced back at 190 degrees, macam yang saya beritahu dari mula tu lah. So ada yang hentam lalu sikit, ada yang hentam pada nukleus, elektron hentam pada nukleus dan tu patah balik 190 degrees. It says like firing a 50-inch shell on the face of tissue and fire it back to you. So it says then Thomson plum pudding model fails in the light of this experimental result. So is it the plum pudding model utterly useless? So it says even the plum pudding model does not work as a prediction. So plum pudding model ni tidak berfungsi seperti yang dia predikkan, because it failed to fit the experimental data, sebab tidak sama dengan hasil yang diperolehi. Therefore, okay, namun begitu, it is a perfectly sensible scientific theory. Okay, kerana yang pertama, it is a mathematical model. So it builds on sound and rigorous physical arguments. Okay, yang kedua, it predicts some physical phenomena with definiteness. Okay. Dan yang ketiga, it can be verified or falsified with the experiment.
Yang keempat, it also serves as a prototype to the next model, which is built on the experience gained from the failure of this model. So that means even though the plum pudding model is a failed model, tapi dia juga menyumpulkan penyumbang yang besar untuk Rutherford menghasilkan model yang lebih baik. Okay, ini contoh max scattering angle correspond to the maximum charge. Kalau tengok sini before M alpha, so ini M electron. So kalau sini V alpha equal to V, that mean mass of alpha ni ada pada halaju tertentu. However, elektron ni VE adalah kosong, that mean elektron ni adalah pegun ataupun pertukaran tetap. So bila dia melanggar elektron, so halaju V prime alpha selepas pelanggaran, that mean almost equal to V, okay, manakala elektron pula adalah V prime E equal to 2V. Okay, so perubahan delta P alpha adalah M alpha V alpha tolak dengan M alpha V prime alpha, which is also equal to ME V prime E, ataupun delta P max equal to 2ME V alpha. Dan kita determinekan tentukan delta tentukan P. Okay, so kita letakkan delta P max perpendicular to the directions of motion. Okay, so sini dekat atas ni adalah delta Px. So ini adalah initial, this is final. Okay, so delta max equal to delta P alpha per dengan P alpha. So ini kita gantikan dengan nilai ni. Okay, manakala untuk P alpha kita gantikan yang ni, M alpha V alpha. So that means kita boleh cancelkan V alpha. So kita akan dapat 2ME per dengan M alpha. Okay, last akan dapat 0.016 degrees. Okay, so it says if an alpha particle was scattered by many electrons. Okay, so the numbers, nanti saya akan adjust balik ni. So the numbers of atoms across the thin gold layer okay. Okay, so the numbers of atoms across the thin gold layer ini diberikan 6 times 10 power of negative 7 meter equal, so kita akan so it will be numbers of molecules per centimeter cube equal to number Avogadro. Okay, this one you can refer by the textbooks. Okay, so this kita nak convert je nilai dia, okay, supaya dalam bentuk unit molecule per centimeter cube. And later on you akan dapat 5.9 darab 10 kuasa 28 gram per meter padu. Okay, then assume the distance between atoms which is D equal to 2.6 darab 10 kuasa negatif 10 meter. So therefore N yang tinfoil tadi, okay, daripada yang soalan diberikan tadi, bahagikan dengan D, so akan dapat 2300 atoms. So theta total equal to square root N theta. Okay, so this one you square rootkan 2300 atoms tadi, so darabkan dengan 0.019 yang kita kirakan daripada awal. So akan dapat theta adalah around 0.8 degrees, which is quite small. Okay. Okay, so saya sambung dengan example kedua. Pengiraan ni lebih kurang macam yang tadi, cuma ada line sedikit saja. So sini dia kata find the fractions of 7.7 mega electron volt alpha particle that is diffracted at the angle of 90 degrees or more from a
gold foil of 10 kuasa negatif 6 meter thickness. Okay. So the density for the gold adalah 19.3 gram per centimeter cube, and the atomic weight is 107 U. Okay, so untuk solve, first kita salin dulu dia punya apa yang diberikan daripada soalan. This is very important. Sometimes kalau dalam exam saya akan bagi jugalah, adalah markah sikit lah. Okay, at least you know what's the important thing. Okay, so first determine the N value. Okay, so N adalah rho. So Na, number atom. Okay, so this one just to convert per dengan mg. Okay, so this is gram per mole. Okay, so that's mean gram. You boleh cancelkan grams. So you live with this one. Mole here and mole here, you can cancel. Okay, so you will get 5.9 darab 10 kuasa 22 atoms per centimeter cube, ataupun nak convert kepada meter cube boleh. Jadi 10 kuasa 28. Then kita insertkan nilai N ni to find fractions F. Okay, so Z1 you can assume for gold and Z2 for alpha particle, but if you want to assume Z1 sebagai alpha pun boleh, Z2 sebagai gold pun boleh. Either both is okay. Sebab dia kedudukan pun dua-dua ke atas. Okay, so gantikan nilai pi, gantikan nilai NT yang kamu kira tadi tu. Okay, so last kamu akan dapat okay, yang ni theta ni adalah 90 degrees based on the soalan yang diberikan. So akan dapat F equal to 1/40,000. That mean 1 alpha particle in 25,000 is reflected by 90 degrees or greater. Okay. Okay, so think ada masa dalam 10 minit lagi. So saya masuk sikit the classical atomic model. So let's consider atoms as a planetary model. So the force of attractions on the electrons by the nucleus and neutrons second law akan dapat Fe equal to ni. So equal to mv ke 20 dengan R. Okay, di mana V ni adalah tangential velocity of electron. Okay, so the total energy adalah E equal to K plus V. Okay, so then both ni kita samakan dia punya bawah dia. So that's mean kalau sini kita darabkan dengan 2, so dapat 8. So both adalah sama. So that's mean yang atas ni kita darabkan dengan 2 jugalah. So that's mean E kuasa 2 tolak 2 E kuasa 2. So akan dapat negatif E kuasa 2 pada dengan 8 pi ino R. Okay, so the planetary model is doomed. So it says from classical electromagnetic theory, an accelerated electric charge radiates energy, which means total energy must decrease. So that means its radius ni must be decreased. So dari segi teori dikatakan elektron ni akan decrease, so dia akan berputar ke dalam, ke arah nukleus, sampailah sekali dia akan menghentam nukleus. So it says, will its electron crash into the nucleus? So adakah elektron akan crash ke dalam nukleus? Okay, so therefore the physics has reached a turning point in 1900, di mana Planck hypothesis of the quantum behavior of radiation dihasilkan. So Planck dia do some adjustable ataupun dia keluarkan satu teori untuk mengatasi masalah ni. Okay, so what the put forward a model to explain the result of the scattering experiment. So an atom consists of, yang ni saya sama je lah. Okay, tapi kalau tengok sini dia kata atom consists of very small nucleus of charge plus Ze.
containing almost all of the mass of the atom. So this nucleus is surrounded by a swarm of Z electron. Okay, maksudnya nukleus ni dikelilingi oleh banyak electrons, di mana the atom is largely comprised of empty space. So radius atom adalah 10 kuasa negatif 10 m, manakala radius nukleus adalah 10 kuasa negatif 3 hingga 10 kuasa negatif 15 meter. Okay, infrared catastrophe. Okay, this is insufficiency of the Rutherford model. Okay, macam yang dia cakap tadi lah. Rutherford model for atom has a fatal flow predicts to collapse within 10 kuasa negatif 10 seconds. So it says an isolated electron with radiate electromagnetic radiation then cause the orbiting electron to lose energy. Then bila dia dah lost energy, dia akan consequently spiral inward. So dia akan berputar ke dalam. So therefore dia akan impact pada nucleus. So other suggestions, Rutherford models also cannot explain the pattern of discrete spectral lines, as the radiations predicted by the Rutherford model is continuous burst. So how you want to split these problems? Okay. Then it comes the Niels Bohr comes to fix the problem. So he studied I think he also studied the plum pudding. Later on, he studied the Rutherford. So then he come up with his own solution. So this is Niels Bohr. So he was born in 1885 and then lived until 1962. So he's best known for the investigations of atomic structure and also for his work on the radiations. So dia menang Nobel Prize dalam tahun 1922, so almost nearly 100 years ago. So he was sometimes dubbed as the godfather for the physicist community. So to fix up the infrared catastrophe, Niels Bohr put forward a model which is a hybrid of the Rutherford model. So dia do some adjustment on the Rutherford model with the wave nature electron. So electron yang bergerak sebagai gelombang ataupun wave is also taken into consideration. Kalau sebelum ni is only electron bergerak sebagai particle. So details you can see from the website here. So which is I take some from this website. Okay, Bohr models of hydrogen-like atoms. So kita ada diagram berbentuk macam ni. Okay, which is represent the model of hydrogen-like atom. So we say here atom consists of nucleus with a charged Z electron and a mass of nucleus. So mass of nucleus ni jauh lebih besar daripada mass of electron. So that means nisbah mass electron terhadap mass nucleus kita boleh ignorekan. Okay. So here it says nucleus is surrounded by only single electron, so satu electron saja. So we will assume the center of a circular motion of the electron coincide with the center of nucleus. So that's what we term like hydrogen-like atoms. So here example, hydrogen atom correspond to Z equal to 1, and then helium correspond to Z equal to 2, and so on lah. Okay. So I just go through it a bit. I think this should be the last slide lah. Sebab nanti kita akan masuk kepada Bohr postulate, so it will take more time for it.
Okay. Oh, sorry. Okay, so just go a bit for Bohr model of the hydrogen atom. So there is a 4 Bohr generous assumptions. So we have the stationary state. So the orbiting electrons do not radiate energy, which is exist in the atoms. Then we have E equal to E1. So the excited state minus the E2, which is equal to HF. So H adalah formula Planck. Then third one is the classical laws of physics do not apply to the transitions between stationary states. And the mean of kinetic energy of electron nuclear system is K equal to NH F orbital per dengan 2, di mana F orbital adalah frequency of rotation. So nanti saya akan atau ada masa lagi. Okay, Bohr postulate number 1. So mechanical stability. So an electron in an atom move in a circular orbit about the nucleus. Tadi dah beritahu sikit. So this is under column attractions, obeying the law mechanism. So the assumptions here, the mass of nucleus is infinitely heavy compared to the electrons, seperti yang diberitahu. So we have here columns attraction equal to centripetal force. Okay, this equation ada kita berikan daripada slide yang sebelum ni. Okay, then Bohr postulate 2, condition for orbit stability. So instead of infinite orbit, which could be possible in classical mechanics, it's only possible for an electron to move in an orbit that contains an integral number of the de Broglie wavelength. Okay, kalau sempat kita akan go through it a bit pasal de Broglie wavelength. Okay. So means that the n de Broglie wavelength must fit into the circumference of an orbit. So it says electron that don't form standing wave. Okay, since the electron must form a standing wave in the orbit, so the orbit of the electron for each n is quantized. So kita boleh quantizekan elektron ni. So orbits with the parameter yang tidak mematuhi arahan ni ataupun aturan ni, which is does not obey the rules to the quantization condition, so it cannot persist, so tak boleh berlaku. Okay, all this simply means that all orbits of the electrons in the atom must be quantized, and the orbit that is not quantized is not allowed. So that means kalau dia tak boleh di-quantizeskan, it cannot exist, tak boleh wujud. Quantizations of angular momentum. Okay, as a result of the orbit quantization, the angular momentum of the orbit electron is also quantized. So kita akan dapat L equal to MEV, then bracket R. So P adalah MEV, dapat MV, ni semua tahu kan. So which also equal to and also N lambda equal to 2 pi R. So kalau kita combinekan both, kita akan dapat L equal to NH per 2 pi. Okay. Maksudnya kat sini PR, P adalah NH per 2 lambda. So NH per 2 pi R. R yang sini boleh di-cancelkan dengan yang ni. That's why di sini tak ada R. Okay. So ini adalah vector quantity with its directions pointing to the directions perpendicular to the plane defined by P and R. Okay, so next kuliah saya akan masuk postulate 3. Okay, sebab postulate 3 ni panjang sikit. So I think much better saya masuk untuk next kuliah. Okay,
So nota saya akan upload dalam e-learn nanti. So tak perlu risau. So we have balance. So here 55 nanti so kita akan tengok lagi nanti bore radius postulate 4. Okay. Then transition in hydrogen atom, the Lyman series, Balmer series. So for this paper, you should understand lah, kena tahu lah pasal Balmer series, what is Lyman series, at least two of it. So the other series, kalau boleh ingat. Okay, then you can go also correspondence principle. Then success or failure of Bohr model, limitation of Bohr model. Okay, I think some of it already we explained just now. Then characteristic of X-ray. Okay, then lastly by atomic excitation. So the other slide ni saya akan habiskan dalam kuliah November nanti. Okay, so any problem, please message me through the e-learning portal. Okay, so that's all kuliah for today. Terima kasih dan Assalamualaikum.